very carefully because they ask so many questions. What do demigods look like? How many demons? What does Jambavan look like? And how to paint this? When Jadharani asked Prabhupada, how do they wear the dhoti in Goloka? И Шрила Прабхупада, он лично отвечал на вопросы преданных, потому что у преданных было просто море вопросов о том, как тот персонаж выглядит, как другой, как выглядит Джамбаван, как выглядит все в духовном мире. И Шрила Прабхупада отвечал на все вопросы. И как-то раз Джадурани, одна из художниц, она спросила у Прабхупаду, а как одевают доти в духовном мире? Prabhupada said, bring me a dhoti. И Прабхупада моментально сказал, принесите мне доти. So he put on the dhoti with all kinds of folds and everything. Like и Прабхупада лично одел доти с разными такими заворотами и показал лично на себе. And then, he had the book already, but he didn't have money to print it. И у него уже была к тому времени книга, но не было средств, чтобы ее напечатать. And he told Shyamasundar Prabhu to ask George Harrison. И поэтому он лично обратился к Шьямасундари Прабху и сказал ему, иди к Джорджу Хэррисону, попроси помощи. Shyamasundar didn't want to do that. Но Шьямасундар не хотел этого делать. Prabhupada had always told him, be very, very careful. George Harrison, he's a money man, and don't ask him for money. Шрила Прабхупада сам предупреждал Шьямасундару, что будь очень осторожен, общаясь с этим человеком, потому что Джордж Хэррисон — это человек большого достатка, и поэтому никогда не проси у него денег. So he's telling Prabhupada, Prabhupada said, no, don't worry, it'll be all right. So somehow or other he went with another guy, and they were just having a friendly time. И он отправился туда вместе с другим преданным. And so finally he thought, okay, I have to ask him. И он никак не мог задать этот вопрос, и в конце концов, когда они встретились, он решился и спросил Джорджа Хэррисона про это. And so he started telling him, Prabhupada has this new book and he wants you to donate to print it. И он как-то решился и сказал, знаешь, вот у Прабхупады есть эта новая книга, и он бы хотел, чтобы ты помог в ее печати. And he said, he thought George looked a little like shocked, И он, когда рассказывает эту историю Шьямасундару, он говорит, что он увидел по лицу Джорджа, что он был шокирован. Then all of a sudden there was a huge lightning and thunder, and the electricity went off, and the house became completely dark. The whole house was shaking. И вот в этот момент, когда Джордж Хэррисон стал таким угрюмым, вдруг там был гром и такая молния, и вдруг отключилось все электричество, и прямо весь дом он как будто начал сотрясаться. And then the lights came back. И потом свет вернулся, электричество вернулось. And George said was sitting there with a big smile. И он увидел, что вместо угрюмого лица Джордж Харрисон очень сильно улыбается. And said, how can I refuse with like that, So he donated the money. И он сказал, как, с таким знаком свыше, как я могу отказать? И он пожертвовал деньги. Then Brahmananda was dealing with the printing company in Japan. Брамананде пришлось иметь дело с печатной компанией и в Японии. They had given Prabhupada credit, which they never do, but they took a deposit to print the Krishna Book and some other book and Bhagavad and back to Godhead. И они хотели взять кредит на имя Прабхупады, что было, с одной стороны, невозможно, но в этот раз ему
дали его для того, чтобы напечатать ряд книг. And actually, he said that somebody in that company designed that cover of that Krishna book, which was really incredible, beautiful. И на самом деле одна из печатных компаний, они сами разработали дизайн обложки на Krishna Book. The painting of the original Krishna book, that's ISKCON painting, but they designed the colors. И вот это первое издание, что удивительно, что печатная компания, они сами разработали все цвета и весь дизайн обложки, но они использовали просто картину с формой. Все остальное они разработали сами на первом издании Krishna Book. Это очень-очень красивое издание. Can you put this picture in? What happened? No. It was there. Okay, now it's me. Oh, the camera, yeah. Forgot where the... We can see. So they designed that, you know, the red, the silver and the red printing and all that. И это именно сама печатная компания разработала этот дизайн весь. But Prabhupada designed every detail, how big it was, and you know what size print and what kind of font and everything. А в свою очередь сам Шрила Прабхупада, он разработал, какой будет шрифт, какого размера будет сама книга, какое будет расстояние от всего. So, and of course, George Harrison wrote that foreword to it, which was a great boon for selling it. И также мы знаем, что именно Джордж Харрисон, он написал вступление в Krishna Book, и это сделало это большим хитом. Like for young people, you know, they're the people that like the heavy metal, and then there's people that like George Harrison. То есть в то время все очень легко разделялось. Были люди, которые молодые, любили тяжелый рок, металл, и были те, кто любили Джорджа Харрисона. I remember I would just say to people, you know, because we were sneaking around in the shopping mall. И я помню, как я говорил людям, когда мы прокрадывались в торговые центры на распространение книг, и я помню, как мы говорили. You know, do you like George Harrison? So Я if they said no, we wouldn't talk to them. Just say, okay. И я спрашивал их, а нравится ли вам Джордж Харрисон? Если они говорили нет, то я даже и не продолжал с ними беседу. And if they said yes, we'd show them that George Harrison's writing in the book, and they'd just say, how much is it? А когда я говорил да, то тогда просто I put it in the, you see? Yeah, good. Yeah. И когда они говорили, да, нам нравится Джордж Харрисон, то тогда мы им открывали книгу и показывали, вот смотрите. И они сразу же говорили, сколько это стоит. I wish we could show inside, but you know, I have the file with all the paintings. I think we can do it. If you send me, I will. It will take me some minutes, but I will open it in computer and open it. We can slide it. What happened? So anyway, and then there was something written in it that we didn't understand at the time, on the title page. И на титульной странице было написано что-то, что в то время мы не могли понять. It said not for sale in India. И там было написано не для продажи в Индии, то есть нельзя было продавать в Индии. So people would think, why does it say that? You know, is something wrong with it? И люди, когда видели это, они не могли понять, что это что-то не так с этой книгой, почему нельзя. But Prabhupada knew that otherwise you have to pay a very big tax. И Прабхупада знал, что если это должно было
имела бы разрешение для продажи в Индии, то тогда надо было уплачивать очень-очень большой налог. So he put that in there, then he could import the book without any tax. И за счет того, что он поставил эту надпись там, то тогда он мог импортировать книги без какого-либо налога. So anyway, in India, Prabhupada just made the life membership program and would give him the book. And they would pay much more. Так или иначе, то, что Прабхупада сделал, он просто в Индии сделал программу пожизненного членства, и тогда все они получали все книги. So anyway, we sold so many of those books, the big one. Так или иначе, мы распространяли невероятное количество этих книг больших. For myself, I went to the temple, and first I just got Isha Upanishad. И сам, то, что касается меня, я отправился в храм, и одна из первых книг, которую я получила, это была Шри Кришна. And I read it all night as far as I can remember. И как только я получила эту книгу, я всю ночь просто не переставая читала ее, насколько я помню. Then I started going more regularly. Я начал посещать храм регулярно. And they asked me to build an altar for them. И потом меня попросили построить алтарь для божеств. So I had seen this Krishna book. It was volume 2. And I don't know if you ever seen that one. И я видел это Krishna Book, вторую часть. Не знаю, если вы видели когда-то. So it had a close-up picture of Dwarkadish, the temple in Dwarka. И там было изображение Кришна Дваракадиша, который находится в Двараке. And it was very opulent, golden with jewels all over and necklaces. И он был очень богатый, весь в ожерельях, весь в украшении. And I was looking at that book in the temple, and I thought this must be cost hundreds of dollars. I could never afford this book. I didn't ask him how much it cost. Я когда рассматривала эту книгу, эту роскошь, я подумала, наверное, это стоит какую-то невероятную сумму, и я поэтому даже не спросил, сколько это стоит. It was amazingly cheap, actually. На самом деле это было невероятно недорого. We were selling it for $5. Мы всего лишь по $5 эту книгу распространяли. So anyway, then I finished building the altar. I spent all the money I had. И я, так или иначе, я завершил постройку алтаря, и я потратил на это все свои сбережения, деньги, которые у меня были. And there was about, 5 brahmacharis there or something. И там было где-то 5 брамачари. So they were all saying, "Oh, it's so beautiful, it's so nice." And I didn't know what an altar was. But I just И все 5 брамачари, они были в восторге, какая красота, как красиво они увидели алтарь. А я тогда даже не понимала вообще, что такое алтарь. Had I known, I could have made it much nicer. So then the temple president came and said, "Hey, it's so small." Если бы я понимала значение, что такое алтарь, может быть, я бы тогда смог сделать что-то еще красивее. А потом зашел президент храма, и он сказал, почему такой маленький? But it fit the room. Then, I don't know, we were friendly again, and I said, could I have a Krishna book? И так или иначе, он сказал, что это маленькое, но на самом деле это полностью, идеально помещалось в размеры комнаты. И потом у нас была дружественная беседа, и я сказала, мог бы я получить Krishna Book? So these were the early days of the Bhakta program, it wasn't so refined. То есть это был такой день, часть Бхакта программы. And he started shouting, "You rascal, who do you think you are? You want something for your service? Just really heavy." И потом он, когда я это спросила, он начал на меня кричать очень жестко и говорить, ты что, ты хочешь за свое служение получить что-то взамен, ты негодяй, то есть он очень жестко начал говорить. So, like I said before, by that time I
you know, I was burned out so much, I just said, okay, you know. And then he laughed and he hugged me a little and said, okay, here you can have one. So I took the Krishna book. И так или иначе я уже была, ну, как сказать, настолько в отчаянии, что в конце концов он меня приобнял и потом сказал, ладно, ты можешь взять Krishna Book. I don't know for how many days I just kept reading it. You know. Как только я получил Krishna Book, я не знаю сколько дней, но я просто не мог перестать читать эту книгу. And if anybody came to see me, I would just read out loud to them. А если я с кем-то собирался или кто-то ко мне приходил, то я просто читал это вместе с ними. So I got really attached. И я очень привязался. But it's, you know, it's such an important book. Prabhupada was often found reading it, his own book. Эта книга очень важна, и мы часто видели, как Прабхупада сидит и сам читает эту книгу. And one time he was in Mexico or something or somewhere. He said, call Hridayananda. И как-то раз мы были в Мексике, и он вдруг сказал, позвоните Хридаянанде. And somebody went, Prabhupada wants you, Prabhupada wants you. И кто-то побежал, ему позвонил, сказал, Прабхупада тебя ищет. And he came running. И он побежал. And Prabhupada was reading Krishna Book. И когда он пришел, он увидел, что Прабхупада And Prabhupada looked up and said, have you read this book? И когда Хридаянанда зашел, то Прабхупада поднял голову и спросил, ты читал эту книгу? And he said, yes. И он сказал, да. Prabhupada said, it's very good, isn't it? Прабхупада сказала, эта книга неплохая, не так ли? And sometimes devotees ask him, like, they're surprised he's reading his own book. И иногда преданные очень удивлялись того, что Прабхупада читает собственные книги. Prabhupada said, I want to see what Krishna has written. А Прабхупада говорил, что я хочу посмотреть, почитать, что Кришна написал. So that's just to give you some idea what kind of book it is. Это просто, чтобы дать какое-то представление о том, что это за книга вообще. Then they made a paperback one. And it was 3 books, but it's very small. А потом они сделали с Krishna Book с мягкой обложкой, она состояла из трех маленьких книг. And Prabhupada liked that very much. He said, now you can. Прабхупаде это очень понравилось. Everyone can get the Krishna. Он сказал, теперь все могут получить Krishna Book. And we sold those like crazy everywhere. И их мы вообще везде распространяли, просто как по сумасшедшим. You know, that we'd go to these concerts, rock concerts. И мы ездили на эти рок-концерты. And different times you just stop the cars coming in. И в разное время заезжали машины и Tell them, останавливались. you know, whoever was the famous guy in the band, that he reads this book, this is where he gets the songs from. И когда люди, которые приезжали на этот рок-концерт, на машинах на въезде останавливались, и мы говорили имя солиста одной из групп, которая выступает, и мы говорили, вот этот человек, он читает эти книги, и все брали. Sometimes they'd say, you said that last week about a different band. But yeah, they do also. Everybody does. И потом, когда другой был концерт, то люди, как приезжали те же люди, они говорили, ну ты говорил, что другой солист читает эту книгу. А мы говорили, да, они все читают. And it was true. Many of those people were reading, you know, because they knew George Harrison was into it. И многие из них читали, и все знали, что на самом деле читали эти книги, и также все знали, что Джордж Харрисон читает. Anyway, so we can read a little bit. Мы могли бы почитать немножко тоже из Krishna Book. I just picked out this chapter 8.
The vision of the universal form. Yeah, okay. I have it in front of me. Yeah, it's very intimate, and Mother Yasoda and everything. Это 8-я глава Источника Вечного наслаждения. Она очень такая сокровенная. Это та часть, где мама Яшода видит вселенскую форму во рту Кришны. We tend to focus on, I do anyway, Krishna in Vrindavan, the demon killing, but there's more about his loving exchanges with the devotees. Мы обычно очень сильно концентрируемся на тех лилах, где Кришна убивает демонов по Вриндаване, но на самом деле есть гораздо больше лил в Krishna Book, и в этих лилах они описывают его любовный взаимообмен с его преданными. And, sometimes people want to know, why did Krishna come to earth? И иногда люди хотят знать, а зачем Кришна вообще пришел на землю. Go over that a little bit later. Queen Про Kunti gives a long list of reasons what different people say. И царица Кунти в Шримад Бхагаватам дает длинный список причин, по которым пришел Кришна в этот мир. So, Vasudeva, let's see, what was before that? Let's see. Trinavarta. Then, so Vasudeva asked Gargamuni to visit Nanda Maharaj and astrologically calculate the future life of Krishna. И это было после убийства одного из демонов, и Васудев отправил Гаргамуни к Нанда Махараджу для того, чтобы рассчитать the name of Krishna, to calculate the name. Gargamuni was a great saintly sage who had undergone many austerities and was priest of the Yadu dynasty. Чтобы рассчитать его гороскоп точнее. Некоторое время спустя Васудева попросил духовного наставника своей семьи Гаргамуни посетить дом Махараджи Нанды, чтобы сделать астрологические расчеты и предсказать будущее Кришны. Гаргамуни был великим мудрецом и святым. When he arrived at the home of Nanda Maharaj, Nanda was very much pleased and immediately stood up with folded hands and offered respectful obeisances. He received Gargamuni with the feeling of one who was worshiping the Supreme Personality of Godhead. He offered to have a nice sitting place, and when he sat down, Nanda Maharaj offered him a warm reception. Addressing him very politely, he said, "My dear Brahmana, your appearance in the householder's house is only to enlighten." Когда Гаргамуни появился в доме Махараджи Нанды, хозяин был очень счастлив. Он встал и, сложив ладони, склонился перед гостем. При этом он был охвачен чувством, которое испытывают, когда поклоняются Верховной Личности Бога. Нанда усадил Гаргамуни на почетное место и оказал ему радушный прием. «О, почтенный Браман!» — учтиво заговорил Нанда. «Ты приходишь к нам только для того, чтобы дать нам духовное знание». We are always engaged in household duties and are forgetting our real duty of self-realization. You're coming to our house to give us some enlightenment about spiritual life. We have no other purpose. You have no other purpose to visit householders. Погруженные в хозяйственные заботы, мы забываем о нашем истинном долге, духовном самоосознании. Поэтому ты приходишь к нам, чтобы провести нас к духовной жизни. Actually, a saintly person or a Brahmin has no business visiting householders. We're always busy in a matter of dollars and cents. The only reason saintly persons and Brahmanas go to the place of the householders is to enlighten him. If it is asked, why don't the householders go to saintly persons or a Brahmin for enlightenment? The answer is that householders are very poor-hearted. Generally, householders think that engaging in family affairs is their prime duty, and self-realization or enlightenment in spiritual knowledge is secondary. Безусловно, святым людям или браманам незачем бывать у тех, кто ведет семейную жизнь и всегда занят денежными делами. Они появляются в их домах только для того, чтобы дать им духовное знание. Нас могут спросить, почему же семейные люди сами не идут к святым или браманам за духовным знанием. Причина в том, что те, кто погружен в домашнюю заботу, очень бедны духовно. Обычно они считают, что их главная обязанность заниматься семейными делами, а самоосознание или духовное просвещение – дело второстепенное. Святые и браманы посещают таких людей только из сострадания к ним.
Nanda Maharaj addressed Gargamuni. Just a minute. Nanda Maharaj addressed Gargamuni as one of the great authorities in astrological science. The foretellings of astrological science, such as the occurrence of solar or lunar eclipses, are wonderful calculations. And by this particular science, a person can understand the future very clearly. Gargamuni was proficient in this knowledge. By this knowledge, one can also understand that his previous activities were and what's causing him to enjoy or suffer in this life. Махарадж Нанда обратился к Гаргамуни как к одному из великих знатоков астрологии. Предсказания ученых-астрологов, в частности о времени солнечных и лунных затмений, результат поистине удивительных расчетов. С помощью астрологии человек может получить ясное представление о своем будущем. И Гаргамуни был очень сведущ в этой науке. Астрология дает человеку возможность узнать, каковы были его поступки в прошлых жизнях и каким образом он предопределил его страдания или радости в жизни нынешней. Gargamuni also addressed, Nanda Maharaj also addressed Gargamuni as best of the Brahmanas. The Brahmana is one who is expert in the knowledge of the Supreme. Without knowledge of the Supreme, absolute truth, one cannot be recognized as a Brahmana. The exact word used in this connection is Brahma Vidam, which means that those who know the Supreme very well. An expert Brahmin is able to give reformatory facilities to the subcastes, namely the Kshatriyas and Vaishyas. The Sudras observe no reformatory performances. The Brahmin is considered to be the spiritual master or priest of the Kshatriyas and Vaishyas. Махарадж Нанда также назвал Гаргамуни лучшим из браманов. Браманом именуют человека, который обладает знанием о Всевышнем. Того, кто лишен знания о Верховном Абсолюте, нельзя считать браманом. Точное слово, употребленное в этой связи, брама видом, что значит владеющий всей полнотой знания о Всевышнем. Следующий браман может совершать очистительный обряд для тех, кто принадлежит к более низким кастам кшатриев и вайшьев. The Sudras observe no reformatory process. The Brahmana is considered to be the spiritual master or priest for the Kshatriya and Vaishya. Nanda Maharaj happened to be a Vaishya, and he accepted Gargamuni as a first-class Brahmana. He therefore offered his two foster sons, namely Krishna and Balaram, to him to purify. Nanda stated that not only these boys, but all human beings just after birth should accept a qualified Brahmana as a spiritual master. Для шудра такие обряды не проводятся. Браманы являются духовными наставниками и жрецами в семьях кшатриев и вайшьев. Махарадж Нанда был вайшья и считал Гаргамуни одним из лучших браманов, поэтому он попросил его провести очистительный обряд для своих приемных сыновей Кришны и Баларамы. Нанда сказал, что не только этим мальчикам, но и всем людям сразу после рождения необходимо в качестве духовного наставника опытный браман. On this request, Gargamuni replied, Vasudeva sent me to see to the reformatory performances of these boys, especially Krishna. But if I do it, it may incidentally appear that Krishna is the son of Devaki, since I am the Vasudev's family priest. By his astrological calculation, Gargamuni could understand that Krishna was the son of Devaki, which Nanda did not know. Indirectly, Gargamuni said that Krishna and Balaram were both sons of Vasudeva. Balaram was known as the son of Vasudeva because of his mother, Rohini, was present there. But Nanda Maharaj did not know about Krishna. Gargamuni indirectly disclosed the fact that Krishna was the son of Devaki. Gargamuni also warned Nanda that if he would perform the ceremony, then Kamsa, who was naturally very sinful, would understand that Krishna was the son of Devaki and Vasudeva.
Выслушав его, Гаргамуни ответил: Васудева прислал меня совершить очистительный обряд для этих двух мальчиков, в особенности для Кришны. Но если я это сделаю, могут подумать, что Кришна сын Деваки, поскольку я семейный жрец Ядовы. Гаргамуни с помощью астрологических расчетов установил, что Кришна был сыном Деваки, чего Махарадж Нанда не знал. Гаргамуни дал понять, что и Кришна, и Баларама сыновья Васудева. Во Вриндаване было известно, что Баларама это сын Васудева, так как здесь находилась его мать Рахини. Но Махарадж Нанда не знал, что Кришна тоже его сын. Гаргамуни намеком открыл ему, что Кришна сын Деваки, и предупредил, что если он проведет очистительный обряд то злобный и грешный Камса поймет, что Кришна это сын Деваки и Васудевы. Gargamuni said, "My dear Nanda Maharaj, I am the family priest of the Yadu dynasty. This is known everywhere. Therefore, if I perform the purificatory processes for your sons, Kamsa will consider them the sons of Devaki." This is right. That's right from the Bhagavatam. So he's telling him actually, but somehow it didn't seem to register with Nanda. И этот отрывок, который я сейчас переведу, прочитаю, он взят прямиком из Шримад Бхагаватам, но интересно, что хоть Гаргамуни прямым текстом относительно говорит о том, что они сыновья Васудева, то у Нанды Махараджа это как бы не, он это не слышит как будто бы. И астрологические расчеты показали, что Деваки не могла родить ребенка женского пола, хотя все думали, что ее 8-м ребенком была девочка. Таким образом, Гаргамуни дал понять Нанде, что девочку родила Яшода, а Кришну Деваки, что детей поменяли. Эта девочка... But Nanda was already so much attached to Krishna as his own child that, he would never think anything else. Но Нанда Махарадж, он настолько уже привязался к Кришне, как к собственному сыну, что он не мог, в принципе, допустить никакой другой идеи. According to astrological calculation, Devaki could not have a female child, although everyone thought that the 8th child of Devaki was female. In this way, Gargamuni intimated to Nanda Maharaj that the female was born of Yasoda and that Krishna was born of Devaki, and they were engaged. Also, the female child, Durga, had informed Kamsa that the child who would kill her was already born somewhere else. Gargamuni said, "If I give your child a name, and if he fulfills the prophecy of the female child to Kamsa." Астрологические расчеты показали, что Деваки не могла родить ребенка женского пола, хотя все думали, что 8-м ребенком была девочка. Таким образом, Гаргамуни дал понять Нанде, что девочку родила Яшода, а Кришну Деваки, что детей поменяли. Эта девочка Дурга сообщила Камсе, что ребенок, который должен его убить, уже родился где-то в другом месте, Гаргамуни сказал. Wow. Somehow it just jumped way ahead. Excuse me, I don't know what happened. Махараджа, куда-то текст убежал. It's quite a long chapter. Достаточно длинная глава. I was right in the beginning of it, and it just jumped. I'm trying to go back. Hare Krishna,
Hare Krishna. Okay. All right. So, by his astrological calculation, Garga Muni could understand that Krishna was the son of Devaki, which Nanda did not know. Indirectly, Garga Muni said that Krishna and Balaram were both sons of Vasudeva. Balaram was known as the son of Vasudeva because his mother, Rohini, was present there. But Nanda Maharaj did not know about Krishna. Garga Muni indirectly disclosed the fact that Krishna was the son of Devaki. Garga Muni also warned Nanda that if he would perform the ceremony, then Kamsa would understand that Krishna. Okay, I already read that. Excuse me. So, here we go. Also, the female child Durga had informed Kamsa. Garga Muni said, if I give your child a name and if he fulfills the prophecy of the female child to Kamsa, then it may be that the sinful demon will come and kill this child, but also after the name-giving ceremony. But I do not want to become responsible for all these future calamities. You got it? Yeah, I got it. I just was with my mic off. So once again, one moment. Где? Гарга Муни сказала, если я дам твоему ребенку имя и слова девочки подтвердятся, то может случиться, что злодей-демон придет сюда и убьет его сразу после обряда наречения имени. Но я не хочу навлекать на вас беду. On hearing the words of Garga Muni, Nandaraj said, if there's such a danger, then better we don't plan any big name-giving ceremony. Better for you to simply chant the purificatory mantras and perform the purificatory process. We belong to the twice-born caste, and I'm taking this opportunity for your presence. So please perform the name-giving ceremony without external pomp. Nanda Maharaj wanted to keep the name-giving ceremony a secret and yet take advantage of Garga Muni to do it. Выслушав Гарга Муни, Махарадж Нанда сказал, и если это так опасно, то не стоит устраивать пышную церемонию. Будет лучше, если ты просто исполнишь ведические гимны и совершишь обряд очищения. Мы принадлежим касте дважды рожденных, и я хочу воспользоваться твоим приходом. Прошу, дай ребенку имя без лишней пышности. Махарадж Нанда хотел сохранить эту церемонию в тайне, и в то же время воспользоваться приходом Гарга Муни и попросить его провести очистительный обряд. So when Garga Muni was so eagerly requested by Nanda, he performed the name-giving ceremony as secretly as possible in the cowshed of Nanda Maharaj. He informed Nanda Maharaj that the son of Rohini would be very pleasing to his family members and relatives and therefore be called Rama. In the future, he would be extraordinarily strong and therefore he'd be called Baladev. Garga Muni also said, because your family and the family of the others are so intimately connected and attracted, his name will be Sankarshan. So Уступив горячим просьбам Махараджа Нанда, Гарга Муни тайно провел церемонию наречения имени в хлеву, где Махарадж Нанда держал коров. Он сообщил Нанде, что сын Рахини принесет много радости своей семье и своим родным, поэтому его будут звать Рама. В будущем он прославится своей необычной силой и будет носить имя Баладева. Поскольку с его рождением твоя семья и семья Яду стали еще более близки, его также станут называть Санкаршаной, добавил Гарга Муни. И тут мы видим это 3 имени Баларама.
Hare Krishna, Hare Krishna. But he carefully did not disclose the fact that Balarama had also appeared in the womb of Devaki and was subsequently transferred to the womb of Rohini. Krishna and Balarama were real brothers, being originally sons of Devaki. Но Браман не открыл тайны и не сказал, что Баларама тоже появился в чреве Деваки и был затем перенесен в чрево Рахини, и что Кришна и Баларама родные братья, поскольку изначально они сыновья Деваки. He then informed Nanda, as far as your son is concerned, this child has taken different bodily complexions in different yugas. First of all, he assumed white, color red, then yellow, and now he assumed the color black. Besides that, he was formerly the son of Vasudeva, therefore his name should be Vasudeva as well as Krishna. Some people will call him Krishna and some will call him Vasudeva. But one thing you must know, this son has many, many other names and activities due to his different pastimes. Гарга Муни затем сказал Махараджа Нанде: что касается твоего сына, то он принимал разные облики в разные юги или эпохи. Сначала он был белого цвета, потом красного, и вслед за тем желтого, а теперь родился черным. Кроме того, прежде он был сыном Васудевы, поэтому его будут называть не только Кришна, но и Васудева. Некоторые будут называть его Кришной, а некоторые Васудевой. Но одно ты должен знать твердо: у твоего сына очень много других имен, связанных с его многочисленными деяниями. Гарга Муни далее упомянул, что сына Нанды будут также называть Гиридай. Ой, это я уже чуть-чуть дальше пошла. Garga Muni further hinted to Nanda Maharaj that his son would be called Giridhari because of his uncommon pastime of lifting Govardhan Hill. Since Garga Muni was an astrologer, he could understand everything past, present, and future. Thus he said, I know everything about his activities and names, but others don't know. This child will be very pleasing to all the cowherd men and cows. Being very popular in Vrindavan, he will be the cause of all good fortune for you. Because of his presence, you will overcome all kinds of material calamities despite opposing elements. Гарга Муни далее упомянул, что сына Нанды будут также называть Гиридари, ибо он совершит небывалый подвиг, поднимет холм Говардана. Поскольку Гарга Муни был астрологом, он знал все о прошлом и о будущем. Он сказал: мне ведомы все его деяния и имена, но другим они неизвестны. Этот ребенок доставит много радости всем пастухам и коровам. Он будет очень знаменит и любим во Вриндаване и принесет тебе всевозможные блага. Благодаря его присутствию ты преодолеешь все беды материальной жизни наперекор твоим врагам. Garga Muni continued to say, my dear king of Braj, in his previous birth, his child many times protected righteous persons from the hands of rogues and thieves whenever there was political disruption. Your child is so powerful that anyone who will become a devotee of your boy will never be troubled by enemies, just as demigods are always protected by Lord Vishnu. The devotees of your child will always be protected by Narayana, Supreme Personality of Godhead. This child will grow in power, beauty, opulence, and everything on the level of Narayan, the Supreme Personality of Godhead. Therefore, I would advise that you protect him very carefully so that he may grow without disturbance. In other words, Garga Muni informed Nanda Maharaj that because Nanda was a great devotee of Lord Narayan, the Lord had given Nanda a son equal to himself. Вот царь Враджа, продолжал Гарга Муни, в своих прежних рождениях этот ребенок не раз защищал праведников от грабителей и злодеев, там, где ослабевала государственная власть. Твой сын настолько могуществен, что тот, кто станет его преданным, будет неуязвим для врагов. Подобно тому, как полубогов всегда защищает Господь Вишну, преданные твоего сына будут находиться под защитой Верховной Личности Бога Нараяны. Этот ребенок будет таким же сильным, красивым и богатым, как сам Нараяна.
Поэтому советую тебе всячески оберегать его, чтобы он рос без помех. Другими словами, Гаргамуни сказал Махараджи Нанде, что поскольку тот великий преданный Нараяна, Господь Нараяна, дал ему сына, равного себе. Then it lost the place again. Wow, it's unbelievable. Oh. Krishna, Krishna, Hare Hare. Oh, Krishna. Now we're getting some. My computer just went crazy and kept paging down. Gargamuni continued previous verse. Okay. Just as demigods are always protected by Lord Vishnu, the devotees of your child will be always protected by Narayan, the Supreme Personality of Godhead. Therefore, I would advise you to protect him very carefully so that he may grow without disturbance. In other words, Gargamuni informed Nanda Maharaj that because Nanda was a great devotee of Lord Narayan, the Lord had given Nanda a son equal to himself. At that same time, Garga indicated that his son would be disturbed by so many demons and that Nanda should be therefore careful and protect him. In this way, Gargamuni convinced Nanda that Narayan himself had become his son. In various ways, he described the transcendental qualities of his son. After giving us information, Gargamuni returned to his home. Nanda Maharaj began to think of himself as the most fortunate person. He was very satisfied to receive such a benediction in this way. Браман также предупредил, что мальчика будут преследовать множество демонов, поэтому Махараджи Нанде следует быть осторожным и всячески оберегать его. Так Гаргамуни убедил Махараджи Нанду, что его сыном стал сам Нараяна. Он описал различные божественные качества сына Нанды. Сообщив все это, Гаргамуни вернулся домой. Махарадж Нанда решил, что он самый счастливый человек в мире и был очень доволен тем, что получил от Гаргамуни благословение. Short time after this, Balaram and Krishna began to crawl on their hands and knees. When they were crawling like that, they pleased their mothers. The bells tied to their waists and ankles sounded fascinating, and they would move around very pleasingly. Sometimes, just like ordinary children, they would be frightened by others and would immediately hurry to their mothers for protection. Sometimes they would fall into the clay and mud of Vrindavan and would approach their mothers speared with clay and saffron. They were actually smeared with saffron and sandalwood pulp by their mothers, but due to crawling over muddy clay, they would simultaneously smear their bodies with clay. Вскоре после этого Баларама и Кришна начали ползать на четвереньках, доставляя много радости своим матерям. Колокольчики у них на поясе и на щиколотках мелодично позванивали при каждом движении. Иногда, как все другие дети, они кого-нибудь пугались и тут же спешили под защиту своих матерей. Бывало, что они падали в глину и грязь на улицах Вриндавана и возвращались перепачканные глиной. As soon as they'd come crawling to their mothers, Yasoda and Rohini would take them on their laps and, covering them with the lower portion of their saris, allow them to suck their breasts.
Матери натирали их шафраном и сандалом, но, ползая по всякой глине, они все измазывались в ней. Как только дети подползали к своим матерям, Яшода и Рахини брали их на руки и накрывали концом сари, давали им грудь. When the babies were sucking their breast, the mothers would see small teeth coming in. Thus their joy would be intensified to see their children grow. Sometimes the naughty babies would crawl up to the cowshed, catch the tail of a calf, and stand up. The calves, being disturbed, would immediately begin running here and there, and the children would be dragged over the clay and cow dung. To see this fun, Yasoda and Rohini would call all the other. Когда дети сосали грудь матери, замечали, что у них режутся зубки, и радовались тому, что их сыновья растут. Иногда шаловливые мальчуганы заползали в хлев, цеплялись за хвосты телят и поднимались на ноги. Испуганные телята начинали бегать по хлеву, волоча детей по глине и коровьему навозу. Тогда Яшода и Рахини созывали своих подруг и соседок Гопи полюбоваться веселым зрелищем. Глядя на детские забавы Господа Кришны, Гопи испытывали неземное блаженство и громко смеялись от удовольствия. Krishna and Balaram were so restless that their mothers, Yasoda and Rohini, would try to protect them from cows, bulls, monkeys, water, fire, and birds while they were executing their household duties. Always being anxious to protect the children and to execute their duties, they were not very tranquil. In a very short time, Krishna and Balaram began to stand up and slightly move on their legs. When Krishna and Balaram began to walk, other friends of the same age joined them, and together they would give the highest transcendental pleasure to the gopis, especially Mother Yasoda and Rohini. Кришна и Баларама были такими непоследовательными, что их матерям Яшоде и Рахине то и дело приходилось бросать домашние дела и защищать их от коров, от быков, обезьян и птиц, от воды и огня. Все время тревожась о детях и хлопача по хозяйству, женщины не знали покоя. Очень скоро Кришна и Баларама начали стоять на ногах и понемногу ходить. Когда мальчики научились ходить как следует, к ним присоединились друзья одного с ними возраста, и вместе они доставляли ни с чем не сравнимую трансцендентную радость Гопи, в особенности Яшоде и Рахине. They said they grew up very fast, faster than other boys. И тут говорится, что они быстро выросли, даже быстрее, чем другие мальчики. All the gopi friends of Yasoda and Rohini enjoyed the naughty childhood activities of Krishna and Balaram in Vrindavan. In order to enjoy further transcendental bliss, they all assembled and went to Mother Yasoda to lodge complaints against the restless boys. When Krishna was sitting before Mother Yasoda, all the elder gopis began to lodge complaints against him so that Krishna could hear. They said, "Dear Yasoda, why don't you restrict your naughty boy? He comes to our house along with Balaram every morning, and before milking the cows, they let loose the calves, and the calves drink all the milk. And we find no milk if we have to return to empty pots. If we warn Krishna and Balaram about doing this, they simply smile so charmingly, and we can't do anything. Also, your Krishna and Balaram find great pleasure in stealing our stock of yogurt and butter from wherever we keep it." When the Krishna and Balaram were caught stealing the yogurt and butter, they would say, "Why do you charge us with stealing? Do you think that our butter and yogurt are in scarcity in our house?" Sometimes they steal butter, yogurt, and milk and distribute to the monkeys. When the monkeys are well fed and do not take any more, then the boys say, "This milk and yogurt is no good. Even the monkeys won't take it." Все гопи, подруги Яшоды и Рахини, наслаждались детскими проказами Кришны и Баларама во Вриндаване. Для того, чтобы испытать еще большее духовное блаженство, женщины собирались вместе и отправлялись к Яшоде жаловаться на неугомонных мальчишек. Кришна сидел рядом с матушкой Яшодой, и старшие гопи принимали жаловаться на него так, чтобы он это слышал. Они говорили: «Дорогая Яшода, почему ты не приструнишь своего проказника Кришну? Каждое утро и каждый вечер, когда наступает время доить коров, он вместе с Баларамой забирается в наши дома, отвязывает телят, и они выпивают у коров все молоко. Поэтому, когда мы приходим доить коров, у них уже нет молока, и мы возвращаемся с пустыми кувшинами. Когда мы начинаем корить Кришну и Балараму за эти шалости, они так мило улыбаются, что мы ничего не можем поделать.
Кроме того, твой Кришна и Баларама забавляются тем, что крадут у нас йогурт и масло, где бы мы их ни хранили. Если же мы застаем их врасплох, они говорят: почему вы обвиняете нас в воровстве? Вы что думаете, у нас дома мало йогурта и масла? Иногда они берут масло, йогурт и молоко и скармливают их обезьянам. Когда же обезьяны наедаются досыта и больше не хотят есть, мальчишки ворчат: это молоко, йогурт, масло никуда не годятся, даже обезьяны не хотят их есть. So it seems like they jumped pretty quick from crawling around to being at least 4 or 5 years old or something. И тут видим, что очень быстро перепрыгнули с одного возраста на другой, с того момента, где они только ползали и были совсем малышами, на тот момент, где им примерно 4 года, когда они уже бегают и воруют. And they break the pots and throw them hither and thither. If we keep our stock of yogurt, butter and milk in a solitary dark place, they find it in the darkness by the glaring effulgence of their jewels and their bodies. If by chance they can't find the hidden butter and yogurt, they go to our little babies and pinch their bodies so they will cry, and then they go away. If out of fear of these naughty boys, we keep our stock of yogurt and butter high on the ceiling, hanging from a swing, although it is beyond their reach, they find a way to do it. Тогда они разбивают горшки и разбрасывают кругом черепки. Если мы прячем йогурт, масло и молоко в укромном темном месте, твои Кришна и Баларама находят их в темноте благодаря сиянию надетых на них украшений. А когда они не могут найти спрятанные масло и йогурт, они идут к нашим малышам и щиплют их, пока те не заплачут, а потом убегают. Если, опасаясь этих шалунов, мы подвешиваем горшки с маслом и йогуртом высоко под потолок, чтобы они не могли их достать, они стараются добраться до них, накладывая разные дощечки на ступу. А если и это не помогает, они продырявливают горшки, поэтому лучше сними со своих детей все украшения. If we keep on a high swinging in a swing, it is beyond their reach. They arrange to reach it by piling up all kinds of wooden planks over the grinding machine. And if they cannot reach, they make a hole in the pot. We think, therefore, that you'd better take all the jeweled ornaments from the bodies of your children. Если, опасаясь этих шалунов, мы подвешиваем горшки с маслом и йогуртом высоко под потолок, чтобы они не могли их достать, они стараются добраться до них, накладывая разные дощечки на ступу. А если это не помогает, они продырявливают горшки. Поэтому лучше сними со своих детей все украшения. I don't know for sure, but I think in Vrindavan, the most popular name is Makanchor. Я не знаю как, но я помню, когда-то во Вриндаване одно из знаменитых имен Кришны был Маканчор, воришка масла. Krishna stealing butter and yogurt. Это тот Кришна, который воровал масло и йогурт. On hearing this, Yashoda would say, all right, I will take all the jewels from Krishna, so he cannot see the butter hidden in the darkness. Then the gopis would say, no, don't do this. What good will you do by taking away all the jewels? We don't know what kind of boys these are, but even without ornaments, they spread some kind of effulgence so that even the darkness, they can see everything. Then Mother Yashoda would inform them, all right, keep your butter and yogurt carefully, so they may not reach it. They said we do that, but because we're sometimes busy, they come in the house and somehow or other they find it. В ответ Йашода говорила: хорошо, я сниму с Кришны драгоценности, чтобы они не увидели в темноте спрятанное масло. Но гопи тут же возражали: нет, не делай этого, что толку снимать с него драгоценности? Мы не знаем, что это за мальчики, но даже без всяких украшений они распространяют вокруг сияние, и поэтому видят все даже в темноте. Тогда Йашода говорила: что ж, тогда как следует прячьте ваше масло и йогурт, чтобы они не могли их достать. На это гопи отвечали: мы так и делаем, но когда мы заняты хозяйскими делами, эти шалуны пробираются в наши дома и озорничают там. Sometimes being unable to steal our butter and yogurt
Out of anger, they pass urine on the clean floor and sometimes spit on it. Now just see how your boy is hearing these complaints. All day he simply makes arrangements to steal our butter and yogurt, and now he's sitting just like a very silent good boy. Just see his face. When Mother Yasoda thought to chastise her boy after hearing all the complaints, she saw his pitiable face and smiling. She did not chastise him. Бывает, что если им не удается украсть масло и йогурт, они от досады мочатся или плюют на чисто вымытый пол. Ты только посмотри, как твой сын слушает наши жалобы. Целый день он придумывает, как украсть у нас масло и йогурт, а сейчас сидит молча и спокойно, как послушный мальчик. Ты только посмотри на его лицо. Когда Яшода, уже решившая наказать сына, видела его жалобное личико, она улыбалась и отказывалась от своего намерения. Another day, when Krishna and Balaram were playing with friends, all the boys joined Balaram and complained to Mother Yasoda that Krishna had eaten clay. On hearing this, Mother Yasoda caught hold of Krishna's hand and said, "My dear Krishna, why have you eaten earth in a solitary place? Just see, all your friends, including Balaram, are complaining about you." Being afraid of his mother, Krishna replied, "My dear mother, all these boys, including my elder brother Balaram, after are speaking lies against me. I've never eaten any clay. My elder brother Balaram, while playing with me today, became angry, and he has joined with the other boys to complain against me." Однажды, когда Кришна и Баларама играли с друзьями, мальчики вместе с Баларамой пожаловались Яшоде, что Кришна ел глину. Услышав это, Яшода схватила Кришну за руку и спросила: «Дорогой Кришна, почему ты украдкой ел землю? Смотри, все твои друзья и даже Баларама жалуются на тебя». Испугавшись гнева матери, Кришна ответил: «Матушка, эти мальчики и мой старший брат Баларама говорят неправду. Я не ел никакой глины. Баларама, когда мы сегодня играли, разозлился на меня и подучил других мальчиков нажаловаться тебе». They have all combined to complain so that you will be angry and chastise me. If you think they are truthful, then you can look within my mouth to see whether have I eaten clay or not. His mother replied, "All right, if you have actually not eaten clay, open your mouth and I shall see." Они все сговорились и нажаловались, чтобы ты рассердилась и наказала меня. Если ты думаешь, что они говорят правду, посмотри мне в рот, и ты увидишь, ел я глину или нет. Мать ответила: «Хорошо, если ты в самом деле не ел глины, открой рот, и я посмотрю». When Krishna was, the Supreme Personality of Godhead, was ordered by his mother, he immediately opened his mouth just like an ordinary boy. The doctor used to always ask us to open our mouth when I was a kid. Push the tongue down. И когда Верховная Личность Бога Кришна услышал эти слова, он немедленно открыл рот как следует, как сделал бы любой другой мальчик. И нас тоже в детстве доктор иногда просил открыть рот и высунуть язык. Then Mother Yasoda saw that within his mouth the complete opulence of creation. She saw the entire outer space in all directions, mountains, islands, oceans, seas, planets, air, fire, moon, and stars. Along with moon and stars, she saw all the elements, water, sky, and extensive ethereal existence, along with the total ego and its products, namely the senses, the controllers of the senses, all the demigods and the objects of the senses, like sound and smell. Within his mouth, she also saw the three qualities of material nature, all living entities, eternal time, material nature, spiritual nature, activity, consciousness, and different forms of the whole creation. И тут Яшода, он открыл рот, как любой другой мальчик. И тут Яшода увидела у него во рту все великолепие Вселенной.
Все космическое пространство, все стороны света, все горы, острова, океаны и моря, планеты, воздух, огонь, луну и звезды. Кроме луны и звезд она увидела все стихии, воду, небо, эфир и совокупное эго со всеми его производными, чувствами и полубогами, которые ими управляют, а также объектами чувств, такими как звуки и запахи. Во рту у Кришны также находились 3 гуна материальной природы. Все живые существа, вечное время, материальная и духовная природа, деятельность сознания и различные формы материальных тел. Ешода нашла во рту своего ребенка, у своего сына все необходимое для существования материального космоса. Yashoda could find within the mouth of her child everything necessary for cosmic manifestation. She also saw within his mouth herself taking Krishna on her lap and having him suck her breast. After seeing all this, she became struck with awe and began to wonder whether she was dreaming or actually seeing something extraordinary. She concluded that she was either dreaming or seeing the play of the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. She thought that she had become mad, mentally deranged to see all these wonderful things. Then she thought, it may be the cosmic mystic power attained by my child, and therefore I am perplexed by such visions within his mouth. Let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, beyond the expression of consciousness, mind, work, and philosophical speculation, and whose different energies produce everything manifest and unmanifested. Under his energy, bodily self and bodily possessions are conceived. Она также увидела там себя с маленьким Кришной, на руках которого она кормит грудью. При виде всего этого ее охватил благоговейный страх, и она не могла понять, видит ли она это во сне или перед ней наяву предстало нечто необычное. Она пришла к мысли, что все это либо сон, либо игра иллюзорной энергии Верховной Личности Бога. Ей показалось, что она сошла с ума, и потому ей явились эти видения. Потом она подумала, возможно, мой ребенок обладает какой-то необычайной мистической силой, поэтому я и пришла в замешательство, когда увидела у него во рту все эти чудеса. Я должна почтительно склониться перед Верховным Господом, которого нельзя почтить ни сознанием, ни умом, нельзя понять, занимаясь кармической деятельностью или предаваясь философским размышлениям, перед тем, чьи разнообразные энергии создают все материальные и духовные. Let me offer my obeisances to him, under whose illusory energy I am thinking that Nanda Maharaj is my husband and Krishna is my son, that all properties of Nanda Maharaj belong to me, and that all the cowherd men and women are my subjects. All this misconception is due to the illusory energy of the Supreme Lord. So let me pray to him that he may protect me always. Под влиянием его энергии мы отождествляем себя с материальными телами и со всем, что с ним связано. Я склоняюсь перед тем, говорила себе Ешода, чья иллюзорная энергия заставляет меня думать, что Махараджа Нанда мой муж, а Кришна мой сын, что все, что мы владеем, все, чем владеет Махарадж Нанда, принадлежит и мне, а все пастухи и их жены мои подданные. Все эти заблуждения вызваны иллюзорной энергией Верховного Господа. Я возношу к Нему молитву и прошу, чтобы Он всегда оберегал меня. While Mother Yashoda was thinking in this high philosophical way, Krishna again expanded his internal energy just to bewilder her with maternal affection. Immediately, she forgot all philosophical speculation, and accepted Krishna as her own child. She took him on her lap and became overwhelmed with maternal affection. Thus, she began to think of the Supreme Personality of Godhead, who is understood through the process of cultivating knowledge derived from the Upanishad and Vedanta Sutra, practicing mystic yoga and studying Shankya philosophy as her own begotten child. Пока Яшода предавалась высоким философским размышлениям, Господь Кришна набросил на нее покров своей внутренней энергии, и она вновь начала испытывать материнские чувства. Матушка Яшода тут же забыла все свои мудрствования и стала относиться к Кришне как к сыну. Она взяла его на руки и почувствовала прилив материнской любви. Другие стараются познать Верховного Господа, изучая Упанишады и Веданта Сутру, занимаясь мистической йогой и постигая философию Санхи. Яшода же считала Кришну своим ребенком.
Certainly Mother Yasoda had executed many pious activities, as a result of which she got the absolute truth. Supreme Personality of Godhead as her son, who sucked milk from her breast. Similarly, Nanda Maharaj must also have performed many great sacrifices and pious activities for Lord Krishna to become his son and dress him as father. But it is surprising that Vasudeva and Devaki did not enjoy the transcendental bliss of Krishna's childhood pastimes, although Krishna was their real son. The childhood pastimes of Krishna are glorified even today by many sages and saintly persons. But Vasudeva and Devaki could not enjoy such childhood pastimes personally. This is explained by Sukadeva Goswami to Maharaj Parikshit. What is the reason? As follows. Несомненно, Яшода совершила очень много благочестивых дел, поэтому абсолютная истина, Верховный Господь, стал ее сыном и позволил ей кормить себя грудью. Махарадж Нанда тоже должен был совершить немало великих жертвоприношений и благочестивых деяний для того, чтобы Господь Кришна стал его сыном и называл его отцом. Но удивительно, что Васудева и Деваки не пришлось насладиться детскими играми Кришны, хотя он был их родным сыном. Детские забавы Кришны до сих пор прославляют великие мудрецы и святые, но Васудева и Деваки не могли радоваться им. Шукадева Госвами так объяснил причину этого в беседе с Махараджей Парикшитом. The best of the Vasus, Drona and Dara, were ordered to increase progeny by Lord Brahma. They said unto him, Dear Father, we are seeking your benediction. When we take birth again within the universe, may the Supreme Lord Krishna, in the midst most attractive feature of childhood, absorb our whole attention. May our dealings with him be so powerful that simply by hearing of these childhood activities of his, anyone will very easily cross over the nescience of birth and death. Lord Brahma agreed to give them the benediction, and as a result, the same Drona appeared as Nanda Maharaj in Vrindavan, and the same Dara appeared as Mother Yasoda, the wife of Nanda Maharaj. Когда Господь Брахма повелел лучшему из вас, Дроне, и его жене по имени Дара, произвести потомство, они ответили ему: «Дорогой отец, мы обращаемся к тебе за благословениями. Сделай так, чтобы когда мы снова родимся во Вселенной, Господь Кришна в своем самом привлекательном детском возрасте поглотит все наши чувства. Пусть наша любовь к нему будет такой сильной, что каждый, кто услышит о нашем общении с ним, без труда преодолеет тьму невежества и вырвется из круговорота рождений и смертей». Господь Брахма согласился дать им это благословление, и в результате Дрона явился во Вриндаване как Махарадж Нанда, а Дара стала Яшодой, его женой. Anyway, we have Nanda Maharaj and his wife, Mother Yasoda, developed their unalloyed devotion to the Supreme Personality of Godhead, having begotten him as their son. And all the gopis and cowherd men who were associates of Krishna naturally developed their own different feelings of love for Krishna. Therefore, just to fulfill the benediction of Lord Brahma, Lord Krishna appeared along with his plenary portion, Balaram, and performed all kinds of childhood pastimes in order to increase the transcendental pleasure of all the residents of Vrindavan. Так Махарадж Нанда и его жена Яшода, чистые и преданные верховной личности Бога, получили возможность проявить свою любовь к Господу, ставшему их сыном. И все гопи и пастухи, которые участвовали в играх Кришны, тоже каждый по-своему любили его. Чтобы осуществилось благословление, данное Господа Брамой, Господь Кришна вместе с Баларамой своим всемогущим воплощением пришел в этот мир и явил разнообразные детские игры, доставляя всем жителям Вриндавана ни с чем не сравнимую духовную радость. That's the end of the chapter. И это конец данной главы. I'm looking at the same chapter in the Bhagavatam. Сейчас мы откроем эту главу в Бхагаватам. And going ahead quite a bit, it's towards the end. I can't see the verse number. Text number 45.
The glories of the Supreme Personality of Godhead are studied through the Vedas, the Upanishads, the literature of Sankhya Yoga, and other Vaishnava literature, yet Mother Yasoda considered the Supreme Person as her ordinary child. It's chapter 8. Yeah, text 45. Величие Верховной Личности Бога постигают, изучая три Веды, Упанишады, трактаты по Санхья-йоге и другие писания вайшнавов. Но матушка Яшода считала Верховного Господа просто своим ребенком. Now, there's many reasons why Krishna does anything. Есть очень много причин, по которым Кришна делает что-либо. So there's interesting in Queen Kunti's prayers, different reasons Krishna appeared. И есть разные причины, почему Кришна делает то, что он делает. И в молитвах царицы Кунти есть очень интересное описание причин, почему Кришна явился. So Vasudeva and Devaki had only asked to have Krishna as their son. But Nanda Maharaj and they had asked to be always absorbed in Krishna's pastimes and always think of him all the time. Например, Васудева и Деваки, они попросили, чтобы просто Господь явился как их сын. А Яшода и Нанда, они попросили, чтобы их сознание было полностью погружено в детские игры Кришны. В их детские игры их сына. Vasudeva and Devaki also did huge tapasya to get the Lord as their son. И также Васудева и Деваки, они совершали невероятно тяжелую тапасию, чтобы получить Господа в качестве сына. So Queen Kunti, she gives reasons why Krishna appeared. Царица Кунти, она дает причины, по которым пришел Кришна. So just let me research on that. And then I'll give what Lord Chaitanya explains. Есть также объяснение Господа Чайтаньи. It's like 1:8:32, maybe? Yeah, it starts with 32. Mm-hmm. Some say that the unborn is born for the glorification of pious kings, and others say he's born to please King Yadu, one of your dearest devotees. You appear in his family as sandalwood appears in the Malaya hills. Это 1:8:32, царица Кунти говорит о причинах явления Господа. Одни говорят, что нерожденный рождается для того, чтобы прославить праведных царей. Другие, что он рождается на радость царя Яду, одному из своих самых дорогих преданных. Ты появляешься в его семье так же, как сандаловое дерево появляется в горах Малайи. And others say, these are all true. He did all those things. It may not be it's not the only reason. И все, что будет перечислено, это все настоящие причины, ради которых, да, Кришна приходил и делал, но это не единственные причины. Others say that since both Vasudeva and Devaki prayed for you, you've taken birth as their son. Undoubtedly, you are unborn, yet you take your birth for their welfare and to kill those who are envious of the demigods. Другие говорят, что ты родился как сын Васудевы и Деваки в днях их молитвам. Конечно, ты не рожденный, но ты родился, чтобы облагодетельствовать их и убить тех, кто враждебно относится к полубогам. So that's also true.
Это также является истиной. They prayed for him. They did 12,000 years of incredible tapasya. Они молились в приходе, они сделали 12 тысяч лет тапасию. And he certainly killed the demons that are envious of the demigods. That's mentioned. И однозначно он сделал ту часть, где он убивает демонов, которые беспокоили всех. Chapter 3, it says, whenever the enemies of Indra, the Lord comes. It's the original. И также говорится, когда он приходит, когда приходит много врагов Индры. Pritanaya sadhunam vinachaya chaduskitam. I come to annihilate the demons and to help the pious. Он говорит сам, что я прихожу, чтобы низвергнуть демонов и освободить благочестивых. And others say that the world, being overburdened like a boat at sea, is much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, so that you may have appeared to diminish the trouble. That's also true. Третий же утверждает, что мир, перегруженный подобно лодке в море, наполнился печалью, и Брахма, приходящийся тебе сыном, молился тебе, и потому ты явился, чтобы облегчить бремя этого мира, что тоже является истиной. Mother Bhumi went to the demigods and begging help, and then somehow she was able to approach, and then Krishna decided to come. И также мать Буми обратилась к Кришне и жаловалась на тяжелое положение, чтобы Кришна пришел. So those are all different reasons, but it's something like Lord Chaitanya with Ramananda Roy kept saying, yeah, that's all right, but there must be something higher. И то есть она перечисляет разные причины, и все они действительно верны. Это подобно беседе Господа Чайтаньи и Рамананда Рая, когда Рамананда Рая описывал преданное служение, Господь говорил, да, это верно, но есть что-то более сокровенное. Others say that you appeared to rejuvenate the devotional service of hearing, remembering, worshiping, and so on, in order that the conditioned soul suffering from material pangs might take advantage and gain liberation. Четвертые полагают, что ты являешься, чтобы восстановить преданное служение, которое включает в себя слушание, памятование, поклонение и так далее, чтобы обусловленные души, испытывающие материальные муки, могли воспользоваться им и получить освобождение. So that's more true. That's like the real mission. И это ближе, еще ближе к истине, это ближе именно к миссии Господа. The other things are just, they call it, what is it, periphery, Другие, вещи, это, так сказать, цели, которые на периферии больше, периферии, такие второстепенные. Like side effects, Krishna doing one thing that has so many good effects. Это как побочный эффект, потому что когда Кришна делает какую-то одну вещь, то у его деятельности есть очень много благих и благоприятных последствий. So of course that's Bhagavad Gita. И также Бхагавад-гита. But Krishna had many other things he did that are recorded also in different Puranas and different, places. All are meant for this purpose, to rejuvenate devotional service and help the world. И также Кришна делал много других вещей, которые описаны в других Пуранах, в других писаниях, и все он это сделал с одной и той же целью, чтобы восстановить преданное служение, очистить, облегчить бремя мира. So, but in Chaitanya Charitamrita, there's also some description. It's like Krishna's thinking. И в читании Чаритамрите есть дополнительное описание, где описывается, о чем думал Кришна. That I haven't exhibited my pastimes on earth for a long, long time. Now is the time to come and show people the Goloka, the Gokula, and attract people to come back to Godhead. И там говорится, что я давно не являлся, и я хочу прийти, чтобы привлечь умы людей, сердца людей к Галоке. So he not only, sent demigods ahead to become his family members and Yadu dynasty and all those things,
But he also came with the whole, you know, with Radharani and Govardhan Hill and Jamuna and everything, all the cows. И он не только послал полубогов, которым надо было стать членами его семьи, но он также пришел со всей своей свитой, с Радхарани, с коровами, с холмом Говардан. Он явился полностью. Hopefully we would become attracted to all that, you know. We want to go back to Godhead. И у нас есть надежда, что мы привлечемся к этими вещами, и мы захотим вернуться назад к Господу. That's why we have the Krishna book. Prabhupada wanted devotees to know about Krishna, you know. He didn't want to take the Vaikuntha or something. И это та причина, почему у нас есть Krishna Book, потому что Прабхупада не хотел, чтобы мы куда-то думали, медитировали и попали на Вайкунтху. Он хотел. Wanted us to have the highest. What? He wanted us to have the highest thing. Прабхупада хотел, чтобы мы имели высшую цель, наивысшую вещь, к которой стремится. Krishna. Чтобы это был Кришна. So he gave us his Krishna book. Like I said, with great endeavor. You can imagine at that time, you know, when ISKCON was so small, the artists were all new devotees. И поэтому он дал нам именно Krishna Book. И представьте, каких усилий это стоило, потому что тогда ISKCON только начинался. Все преданные новички и все художники-новички, которые мало что знают. So therefore, we're very fortunate. I'm always requesting everybody, please read this book. A lot of times devotees, they hardly know, you know, even basic things like what was Aristasura or something. И я всегда повторяю одну и ту же вещь: пожалуйста, читайте эту книгу, потому что я заметил, что даже преданные, они порой не знают базисных вещей, например, кто был Ариштасура. Okay, so any comments or questions from all you? Какие-то вопросы или комментарии от вас? Yeah, I wanted to add, like one thing is very interesting here about. Я хочу спросить, ну как бы один момент интересный, что Брахма, он дал благословление Яшоде и Нанди Махараджу, когда они были Дара и Дрона, что они получат как бы любовь к Богу и Господа. Но интересно, что может ли Брахма благословить на такое? So I'm wondering about one point that Brahma, he blessed Drona and Dara to get Krishna as their child, like to get like love of Godhead. And I'm wondering if Brahma can give this benediction because they can give the benediction only something that they have by their selves. Well, it seems like he can't, because he did, right? Yeah, this is just interesting point, because like with other demons, he said, I cannot give you like eternal life or something. Yeah, but he's a great devotee of Krishna, actually. И Махарадж говорит, что, ну, по всей видимости, они могут это делать, и Брахма, он является великим преданным Кришны. Gurudev, I also wanted to ask about this point. It's really interesting because I thought that Yashoda and Nanda Maharaj, they like need Yasida. So, like they eternally father and mother, and why they was have to make austerities, or it was just a part of Leela, or can you comment on this? Or it just happened like they all do these different kinds of leelas, you know, for the whatever reason. И Бхакти-шастра уточняет тоже по этому же моменту, ведь родители Кришны, они нитья ситхи, то есть вечные
Ну, в общем, эти ситхи, они всегда с Кришной, они всегда в роли его родителей. И зачем им нужно было совершать какие-то аскезы и получать благословения? Это, для чего это было нужно? Является ли это просто частью лилы? И Махарадж говорит, да, это они делают эти вещи как часть лилы. Vasudeva and Devaki did all the tapasya. Does it say that Devaki and Yasoda, Nanda and Yasoda also did so much tapasya? Васудева и Деваки делали очень много тапасий, но им говорится, что какую-то тапасию также и But even when Krishna comes in, you know, in the material world, he comes in different incarnations, and he, like Narayan Rishi, he does himself so much tapasya. И это интересно, потому что также, когда Кришна приходит, скажем, в роли Нараяна Риши, это само воплощение Господа, но при этом он сам совершает очень много тапасий. So, you know, so when Krishna comes in different incarnations, or even as a demigod or whatever, then a lot of these eternal associates they come with, and they also come as demigods or something. И когда приходят вот эти разные инкарнации, они тоже приходят в сопровождении разных полубогов и таких личностей. So that's life. Поэтому they come to earth with him. They, you know, wherever he goes, they come with him. So if he's acting like an ordinary human being, they also act like ordinary human beings. Поэтому, где бы ни явился Господь, то все его спутники приходят с ним. И если Господь ведет себя как обычный человек, то они тоже принимают эту роль и ведут себя как обычные люди. Okay. Шри Кришна, можно задать вопрос? Да. Yes. Somebody else? Yeah. Да, говорите, Динанат Пару. Любовь? Yeah, I didn't hear anything. Yeah, not hearing either. I didn't either. Вы говорите, вас не слышно. Динанат Пару, Парибол. Парибол. I don't know, maybe he's not hearing. Да, вот Здравствуйте, я говорите. хотел спросить, а Гурудев, он какую главу любит в Krishna Book? Есть какая-то определенная глава, или любит все главы? So Dinanath Prabhu is asking, is there any particular chapter that you love most in the Krishna book, or you love every chapter? Yeah, one time someone asked me about the book. I said, whatever one I'm reading, I always think this is the best one. And if I'm trying to decide, like today, I don't know, I just looked at the list and I was reading from the very first chapters yesterday, so I don't know, that one just sounded really charming to me. Different moods, maybe different times, but... Меня тоже спрашивали как-то этот вопрос, и когда я что-то начинаю читать, какую-то главу, то мне та глава, которую я сейчас читаю, кажется самой интересной. Но на самом деле каждая глава, у нее есть какое-то свое особое настроение, она подходит под какое-то время. И, например, я вчера читала уже сначала Krishna Book, и мне показалась эта глава сегодня, которую мы читали, что она очень очаровательная и интересная. А когда мне надо специально выбрать что-то, что мне больше нравится, то сразу тяжело это сделать. Okay, good. Everybody's a little alert. So they're having a program at the temple today? What I heard that they will have some kirtan today, but the celebration will be on Friday. Oh, And yeah? it will be limited attendance because they can get only 20 people inside. Yeah. Okay, well, that's better than nothing. Yeah, and I heard that devotees are having like in each place, like Beersheba or Haifa, they're having their own like celebrations with their small. That's also very good. Махарадж спросил, как в Израиле, и я рассказала все, что я знаю, что сегодня такой, семейный киртан,
в пятницу будет праздник, но там только до 20 человек, и еще отдельно преданные, каждый в своем как бы краю празднует. В Баршеве, там, на севере. Here in Bali, we got basically shut down because we're getting some trouble from some so-called Brahmins, and the police are worried that they might make trouble, so they told us to just keep quiet. We had the COVID rules anyway, but they kind of started to loosen up on that. But then life goes on. All right? We like in the prison of Kamsa. Well, yeah, but I moved to a different part of Bali, which I really like. I can walk to the ocean, and it's very fresh, and there's all foreigners here, living here, stuck here, but normally the beach would be completely full of foreigners, the surfers, but now there's a lot, but not so many. They've all been here for a few months, you know. But they're all really friendly and happy, and the local people know Hare Krishna and really like. And, you know. So you are able to make some small celebration there? Yeah, we had, you know, this morning, you know, not so many devotees came. We had, a couple of days ago, we had a lot come. Every night, kirtan, a lot of kirtan. It's here for Janmashtami, it's his house. He has a really nice temple in his house. I put pictures on my Facebook. It's really opulent with Nishingadev and everybody, and Krishna Balaram. He has a guest house, you know, it's called Krishna Balaram Homestay. Wow. Махарадж рассказывает, как у них на Бали, что какие-то браманы, они там поднажали на преданных, и преданным не разрешили пышное празднование делать, и Махарадж сейчас находится в другой части Бали, более спокойной, туристической, где сейчас вообще нет туристов, в доме преданного, который является храмом. И у них был киртан и небольшое празднование. Okay. Okay. Yeah. So anyway, he put a Sudas, he has on the roof a really big sadbhuj. It's like 3 or 4 meters high. And he put a Sudarshan chakra on the top. We had an installation ceremony. И у этого преданного какой-то невероятный дом, и на крыше они установили Сударшана чакру небольшую, и там есть садбуджа 3-метровый где-то, и они там, и была церемония установления чакры. И эти фотографии у Махараджа в Фейсбуке вот этого домашнего храма есть. All right, so thank you very much. Thank you, Gurudev. Gauranga. Thank you very much. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Hare Bo.